Good evening and welcome to the broadcast on this 26th day of September 2023. Thank you for joining us tonight. You're watching EBN Prime Edition. We are coming to you live from Kenya's capital, Nairobi. What a fantastic night it is after the Harambee Starlets outdid Cameroon at the Nyayo Stadium. We've got that and much more lined up for you tonight, but here are the day's top stories. Missing for 12 years. Family in Gilgil, Nakuru County rejoice as kin returns home. Jubilee Party wants government against high cost of living and extending presidential term limit. Kabati meza kuanguka. A booming Nyayo Stadium and a booming field. Harambee Starlets rock after beating indomitable Lions of Cameroon. Be part of this bulletin. Watch us live on Facebook and on YouTube on EBN TV. Our SMS line is 23993. I'll be captaining this ship tonight. My name is Cynthia Nanjala and the Prime Edition begins right now. We kick it off from the Nyayo Stadium, where a 74th minute free kick goal from Cynthia Shilwatso was enough to propel the Harambee Starlets team forward against Cameroon earlier this afternoon at the Nyayo Stadium. The goal put the match at 1-1 aggregate score after Cameroon's win in Dolo on Friday last week. The match went to penalties after the full-time whistle, where the Starlets secured a 4-3 win against the indomitable Lionesses, who are ranked third in Africa and across the continent. Starlets take the win in this first round and will face Botswana or Gabon in the second round for an automatic spot at the Women's Africa Cup of Nations 2024 edition. Starlets made their debut at the tournament in 2016 and will be looking to secure their spot once again for the second time in their history. Niko nakufahamisha kwamba baba yake Josephat Musungu alikuwa mchezaji wa Thika Queens. Nafasi ya Cynthia Musungu anaingia na kupata bao. Shalil cheza kwa uzuri sana, goalkeeper Andy Kundu. Tunapoongea Chalaba yupo kwenye magoti na kuomba kwamba jamani, unaenemesha neema nono na ndogo ndogo tusaidie leo. Antigo! Kenya! Sheri Langati! Cameroon wamebaki. Sheri Langati anaipeleka timu ya taifa raundi ya pili. We are a proud nation. Congratulations to the Starlets. They will be back later in November and early December for the other international break, where they will be able to face either Botswana or Gabon for the second round before they can eventually perhaps qualify for the Women African Cup of Nations of 2024. Now, elsewhere, the Law Society of Kenya and Elections Observer Group ELOG have called for a comprehensive audit of the electoral process after every poll. Appearing before the National Dialogue Committee at the Bomas of Kenya, LSK and ELOG said the audit should be conducted whether or not the outcome of the election has been disputed. The Law Society of Kenya President Eric Theuri said the audit should provide the country with a learning ground. On Monday, the Interreligious Council of Kenya called for the establishment of an independent and multi-sectoral task force to audit the 2022 electoral process. To make an election, we can do both. We can look at the past, that is the 2022 election, and audit it, see what lessons we can learn from it, and move forward with those lessons. There is a need to always conduct an evaluation of the entire electoral process, not just on the presidential process itself. And this is informed by our reports, which keep talking about the process of voter registration, for instance, the process of voter education, and other processes in the election, including the political party nomination. If we were to pursue that route of a professional recruitment process of IEBC and a staggered approach, is it possible, one, to stagger 5-2, or must we increase to 5-4, increase the number of commissioners to 9? What are the transitional mechanisms that you would propose we put in place, okay, to allow us transit from the current situation to a situation where we have got IBC
comprising of commissioners appointed by political parties and who are serving for one term. It is indeed true we propose one term with members appointed immediately after election and political parties to nominate, and the chairman can be elected by the members. Our proposal is answering the trust deficit. There is need to amend the provisions on qualifications for the appointment of the chairperson of the IEBC, because the current provision ring-fences that position to legal professionals alone. Now, the Jubilee Party has cited high taxation as one of the main causes of the current high cost of living. The Cameroon section of the party stated that they have received several lawsuits, or they have filed several lawsuits and are seeking to table a policy that will bar the government from taxing more than 20% of the income. Cameroon focuses on grievances from the people of Mount Kenya. The party Secretary General Jeremiah Kioni warned the Mount Kenya community in the Kenya Kwanza government against being used to devastate other communities. Jubilee also cautioned the government against increasing the presidential term limits. Leaders wamekuja wameiba Jubilee, walikuwa nafikiri wanaenda naye lakini wameshindwa. Wamekuja wametusubua sasa biashara na mambo ya Finance Act na mengine ambao yako kwa meza mpaka wa leo. Wameharibu education. The people who are suffering most also are from Mount Kenya. We have very many kids who are not in school today. Wamesema watafuga bar ili watu wasikunywe pombe, but hawarudishi ile license fees ambazo watu walikuwa wamelipa. So they are just impoverizing our people, making our people poorer. Mimi kama wakili tumetengeneza petition inaenda kotini next week. And the petition is very clear. We want to set a constitutional limit as to how much money the government can come into your salary as direct taxation. Yes. Because this government has gotten to a point where they think they have a right over your salary. They've gotten to a point where they can go to a 70% if they wanted. Right now they are civil servants and people who are being taxed to the tune of 35% of your earnings. If this government thinks that it is very sweet to tax people, let them take the salaries, we shall take the taxes. The Kenya Medical Supplies Authority Board had a hard time explaining why the authority bought proper or parcels of land without proper documentation, as pointed out by the Auditor General. The report also indicated that despite KEMSA purchasing motor vehicles to be used in the distribution of medical supplies, the amount of money used in the purchases could not be completely accounted for. You will recognize in the report the land in Nairobi has a lease title that is pending NLC approval. That is the main headquarter. Then we have the Menu land that has a certificate of title. The Isiolo land has a certificate of title. The Mombasa land has an allotment letter. That's one of the land that we are following up for titling. Then the Embakasi Supply Chain Center. This Nairobi main headquarter land is a renewal of lease, which was granted, Chair, in the last this 1 or 2 months. The number one. Then this is the main land, which is what we purchased in Embakasi as a certificate of title. Then the green site, which is just next to that one, also a certificate. Kakamega land has a lease title. Nyeri Depot has a lease title as well. Kisumu has a lease title. As an allotment. Then Kisumu now has title, but in the name of National Treasury. I think I apologize, that is misrepresenting the allotment. Well, it was joy and tears in Embakasi village today as Moses Kimani finally was reunited with his parents after going missing for 12 years from their home in Gilgil of Nakuru County. The mother and father to Kimani narrated how they have sought for Kimani's whereabouts until they lost hope and left it to God. Kimani, who told on camera he left his
home area in Gilgil 12 years ago and decided to search for green pastures, but on the way he ended up in Embakasi village by foot, and unfortunately he had started drug abuse which left him with mental challenges. They have urged well-wishers to intervene and give rehabilitation services for Kimani to become normal again. Ni mtoto wangu firstborn na mimi ni mama wa watoto wawili. Sasa Moses tuliwachana wakati nilitua kazi huko Sudan, South Sudan. Nikaenda kutoka mahali pale nikawa niko na shida ya mwili. Nikashikwa na TB nikuwa huko. Sasa nilishughulika na mwili wangu. Tukasema kwa sababu kijana ni mkubwa, kwa sababu alituacha akiwa na miaka 20, ataenda alafu atarudi. Sasa katika ile hali ya kushughulikiwa na mwili wangu ilichukua miaka 3. Tukisema tu atarudi. Imeenda mpaka imefika miaka 12. Hatukuwahi muona, lakini si kukuwa nimekufa moyo. Mimi nimeokoka, ninaamini Yesu. Niliamini huu mtoto wangu kwa sababu jicho la Bwana huzunguka kwa second dunia mzima. Nilijua jicho la Mungu wakati linazunguka litamuona mahali yako. Na Mungu ana uwezo wa kucommand kila roho na kila sauti mtii. Nikajua siku moja Mungu atanirudishia huu mtoto wangu. Wakati niliomba nikiamini Mungu atanirudishia, nikajua wakati wa Bwana ndio unaofaa. Na wakati wa Mungu umefika na ninashukuru Mungu, hata sijui niseme nini. Maneno yangu hata yatoshi. Mwaka 12 tumejaribu in all means, tukafika mahali tukaachia Mungu. And today is our great day. Watu wa area hii, I thank you bila kipimo. Mumeonyesha uzalendo. Mumeonyesha vile mnaudhika na hizi madawa, kwa sababu mtoto wetu akituacha, hakutuacha akiwa hivi, alituacha akiwa a normal person. Lakini juu ya wachache ambao wamejitokeza kujinufaisha na vitu ambavyo ni vya kuharibu watoto ya wenyewe. You people who are dealing with these drugs, you shall never have peace. In the name of Jesus. Hivyo tu kuona mama na wazazi. Nashukuru kwa kunilinda hivi hapa. Mpapoa sana. Ni akili tu iliniambia tembea kwa hata kidogo kabla kufe. Alafu uliweza kuambia so umetoka? Niona tu nitembee kidogo Nairobi. Unaelekea Nairobi? Nilikuja tu mguu nikijiamini Kutoka Girigi? Kutoka Eldoret. Kutoka Eldoret tukafika Nairobi miguu? Au kwa Girigi? Nenda kwanza Starlets. Akujipanga tu. Yote ya kupanga. Ulipangaisha. Sasa hapa Embakasi ulikuja lini? Nimekaa hata sikumbuki. Najuanga tu kila siku ni kuamka tu. Kwani hukuweza kurudi nyumbani ama huko unaweza kumbuka hata nyumbani? Niliona tu normal. Kaa huko tu. Now, the suspect in the murder of former Kisa East Ward Representative Stephen Maloba, who was stabbed to death in April this year of 2023, has been released on bail. Richard Likoye, who is alleged to have attacked the deceased with a knife and caused his death, has been released on the condition that he does not go to the constituency or try to reach the witnesses in the case. His lawyer, Arnold Madina, has defended the court action and asked the residents of Kisa East to be calm and wait for justice. However, Maloba's widow has complained that this action endangers her family and her life, and has urged the lawyer, Stephen Aoko, who says he was not involved in that decision. Na nimetoka kotini kama nimeshangaa. Kama Stephen Maloba aliwawa mchana, watu wakiona, na akadungwa kisu na Richard Likoye mwenye alifaa kuwa ndani saa hii. Nimeshangaa koti kuachilia Richard Likoye, ako nje saa hii
ako free kutembea. Na mimi naona liko yakiwa nje, hata mimi mwenyewe maisha yangu iko hatarini. Kwa sababu kama liko anaweza dunga bwana yangu na mimi ataniwacha, hiyo ndio swali najiuliza. Sijaridhika na mambo yenye koti imefanya siku ya leo. Na kupitia kwa wakili wangu, nafikiri tutaendelea na mambo ya kesi, na kuna watu wanatakana wawe ndani. Conrad Yalira na Dick Aseka. Diko yameenda ndani, sasa wamejiunga, wamekuwa watu watatu. Wale nilikuwa nafikiria wanatakana wakuwe ndani, lakini saa hii wote wako nje. Ambapo si kitendo kizuri kulingana na haki ya Stephen Maloba. Wakili wa mshukiwa ambaye alikuwa wakili wake wa kwanza hakuweza kufika kotini. Mshukiwa amebadilisha wakili, na huyu wakili mpya mwenye alikuja aliweza kuomba kotini ya kwamba yeye ni mgeni kwenye kesi, hivi kwamba hangekuwa anaweza kuendelea na kesi leo. Akaomba ya kwamba kesi airishwe, ajitayarishe vyema ndio apate kupata mwelekeo wa kesi. Koti ilimsikiza na kesi kairishwa mpaka tarehe 21 mwezi wa 11 mwaka huu. Pili, kulikuwa na maneno ambayo mshukiwa wa kwanza alipata kuachiliwa kwa dhamana. Hili ni kitendo ambalo sisi kama mawakili tumepata kushangaa. Hiyo ni kinyume ya sheria, hivi kwamba lazima upande wa prosecutor na upande wa familia, wakili wa familia, wahusike kusikiza kesi ya kuachilia mshukiwa. Hatukuhusika. Now, elsewhere, Wilberforce Mwendo is counting losses after parking his Nissan Matatu inside the Githurai 44 police station when it was broken into and electronics worth 80,000 Kenyan shillings stolen from the car. The driver, Peter Michael, narrated how he handed over the vehicle to the police officers who were on night shift at the station on the 21st of this month around 4 o'clock. But coming back in the evening, he found the vehicle's 2 screens, battery and radio stolen, where they reported to the police station and were told to wait for investigations. Upon coming on Monday, they found another screen that was remaining in the car also taken, leaving them to think that it was an inside job. They now want justice, as they say the vehicle is staying without, they want justice, saying that the vehicle is staying at the police station despite the robbery. The new deputy OCPD of Kasarani, Mr. Mwatosha Kibwana, who did not comment on the camera, said they are keenly following on the matter. On Thursday mida saa 6 hivi, saa 7 alinipigia. Akaniambia, mahali tunapakingi gari, nimeenda nimepata gari imetolewa radio, battery na screen moja pale nyuma ya 7 inch. Nikamuuliza wapi, unapakingi wapi? Akaniambia yeye upark ndani ya police post. Na nileta hii gari hapa mwendo wa saa 10 na dakika 6, ikiwa ni Thursday usubuhi. So nikaipaki pale hivyo karibu na gate. Nikakuja hapa kwa ofisa wa polisi, nikailipia parking na kisha nikaondoka. Nilipokuja mwendo wa saa 5 usubuhi, nikapata gari haina battery, haina wimbo, haina radio na imetolewa TV moja. Nikaenda nikawaeleza gari haina radio na haina battery, waliniambia ni mimi mwenyewe naweza kuwa nimechukua hizo vitu. So nikawauliza swali, ninaweza iba kitu yangu kweli mimi mwenyewe? Mimi ulipia parking kila mara na nimelipia hata hiyo day. Mimi naweza omba tu vitu zangu, wajue vile naweza pata vitu zangu, ama wajue vile naweza lipia vitu zangu. Sioni kusaidika, maana mahali imefikia baka ilibidi niite mzee jana nimwambie mimi mahali imefikia sioni usaidizi, kuja unisaidie. Alipokuja tukaingia na yeye hapa, tukaambiwa tulirisiwe gari itoke. Mzee aliponipea beti niende niweke kwa gari, nikapata pia ile screen ilikuwa imebaki pia hakuna. Now, police in Laikipia North are in hot pursuit of over 400 farm animals that were stolen over the weekend by a contingent of heavily armed bandits from a ranch in Kimanjo.
The bandits attacked the home of Ibrahim Mohammed in a well-executed plan when they laid blocks to prevent police officers at Kimanjo police station from responding to the theft. By yesterday, about 100 goats had been recovered at Wamba in Samburu County and were being ferried back to the ranch, with 3 suspects in custody at the Kimanjo police station. According to residents, the bandits in numbers of about 30 had a well-laid plan on how to steal and drive away the animals at the dead of Saturday night. Ukiangalia hiyo mama, watoto, ile mbuzi walikuwa wanategemea kunywa maziwa imeenda yote. So ukiangalia hao hizi kitambo kidogo tulikuwa wametulia, lakini ni kama wameanza tena ile mtindo yao kuja kuiba kila wakati. So ukiangalia na hao watu si watu wachache, walikuja kama umejipanga. Kwa sababu wakati walikuja kwa hii kijiji walianza kule Kimanjo, walizingira kambi ya polisi ndio wale polisi wasitoke, na pia wamejigawa ile mahali wote ambao pengine wale officers walikuwa wanakuja kusaidia wamekafa hiyo area yote. So ukiangalia watu ni watu ambao walikuwa wamejipanga kuja kufagia hii mali ya hii community. So mahali sasa kidogo imebaki mbuzi inapata lishe ni hii shamba tu. Ndio wameanza kukomendate hao watu wote. Ukiangalia sasa si mbuzi ya mama ndio iliibiwa hapa. Mbuzi ya jamii zaidi ya watu 15 mbuzi yao iliibiwa hapa. So ninaomba ya kwamba serikali tafadhali tujaribu kuingilia kati maneno, kwa sababu hii kitu maneno ya kuiba kila siku, kesho tuko Nyayo, ngine kesho tuko Nyayo, hii maneno itakuja kutuangamiza katika hii jamii. Ngine barabara imekuliwa na fisi, wamepika risasi. So tukaenda huko tukakuta wamegagaa mbuzi karibu mara 4, 5, 6. Sasa tukaanza sasa ku separate askari wafuate Nyayo. Tukapata mbuzi 15 ikiendeshwa na watu wawili na wako na bunduki. Wakapigana na askari, tukanyang'anya hizo, wakaua mbuzi moja risasi. Tukafuata mbuzi zingine zimefuka mto pande ya Westgate. Askari na NPR wakuta hizo, wakarudisha mbuzi 84. Hizo ndio mbuzi tumepata. Nataka tu kuinsist serikali ama kuambia serikali hii mambo na Laikipia North ya insecurity imetusumbua muda sana. Mtu unalala leo usiku kwa tajiri kwa mbuzi 100 ama 100 na kitu, kesha asubuhi unakuta kwa umekuwa maskini. Na watu wa Laikipia sisi hatuna shida na watu wengine. Na watu kutoka Samburu na kutoka Isiolo wanatusumbua sana. So naomba serikali kama wako na nguvu watu nyang'anya watu washe kutusumbua. Sijisi watu wa Laikipia hatuwezi fuga kaunti ya Isiolo twende tusumbuane. Kama itawezekana serikali watusaidia watu watuondokee kabisa. Na nataka kushukuru sana serikali. Jana tumeona serikali wametokea kabisa. Well, operations at the busy Naivasha sewer plant were temporarily grounded after a group of hippos that have invaded one of the ponds for the last 3 years attacked and killed one of the workers. The worker was pronounced dead on arrival at the Naivasha Sub-County Hospital, as fellow workers told of their fear as the number of hippo attacks increase in the area. Following the attack, the area residents, led by 2 members of the county assemblies, have issued a 24-hour notice to the Kenya Wildlife Service to move in and remove the animals from the area. Hapa ndio mmoja wetu aliatakio na hippo ziko pale chini, ziko pondi ya chini. Alikuwa kufanya kazi yake ya kawaida. Akirudi kwa station, hapo ndipo aliatakio na hizo hippo, ikamwangusha kwa pond ya pili pale nyuma yangu. Tukamtoa akakimbishwa hospitali. Alikimbishwa mpaka Kijabe na alituacha. Na ninaona vile zitaendelea huku hakuta kalika juu, hata hakuna fence ya kuzuia wanyama kuingia huku ama watu wengine kuingia huku. Kama hiyo KWS inaweza kuja itolee hao wanyama mahali pale, wapeleke mahali sinastahili kukua. Sisikuwe sikiintafia mahali na watu. Hii inaweza kuwa mzuri sana. Kitu ya pili, kama KWS wanaweza compensate familia ya Wasira, ni vizuri sana juu hiyo ni haki yake, juu alikuwa akifanya kazi. Alikuwa kwa kazi hiyo masaa. Na ni vibaya sana mtu akiwa kwa kazi na kuna wale wanastahili kuwa wamesasuia kifo kama hiyo ya Wasira. Juu KWS tulikuwa tumeripoti kwao kama mwaka moja iliyopita. Wakuja watuondolee, mnyama alikuwa mmoja.
wakaongezeka wakuwa wa pili, wakaongezeka wakakuwa watatu, wanne. Sasa wamesaana na kuna watoto wawili, na sasa hao watoto wamekuwa hatari kwa binadamu, hata wafanyikazi wa hapa. Tunampatia tahadhari mkubwa wa KWS ambaye ako hapa hivi. Hawa viboko within 2 hours kama atakuwa amewaondoa, sisi kama viongozi wa Naivasha tutanunua mapanga na kila kitu. Hawa viboko tutawatoa kabisa hapo. Now, businessmen with input shops in Kakamega County are asking the county government to reduce the number of licenses, saying it is seriously affecting their businesses. They say this after the launching of the 5-year plan of the Kakamega County Agro Dealers Association through their chairman, Habakuk Hamala. They said many licenses affect their income. John Waweru from the East Africa Markets Development Association under the U.S. program Kenya Crops and Dairy Market System has said that many licenses contribute to them not doing business well. The Director of Agriculture in the Kakamega County, Titus Omengo, has promised the government's cooperation with the union. The Secretary of the Union, Fanis Chiuli, and Dr. Winston Wanjala have promised to use their unity to get rid of fraudsters in the business. Licenses ambazo agrodealers wanafaa watoe ama wamekuwa kitoa ni mingi, na tunauliza tu serikali kama inaweza kupunguza ama hata wa match ikuwe license moja na isikuwe ya juu sana, because shida moja hizo licenses ni mingi na pia zinakarimu pesa mingi. One of the other challenges or bottlenecks that limits agrodealers from being able to thrive in this space is multiple licensing. You will find that for an agro dealership that is selling agrochemicals, seeds and pest control products, they need to pay close to 7 licenses. You're speaking about Pest Control and Poison Board, KVB, VMB, you're speaking about KEFIS, county licensing, health. At the end of the day, this becomes too cumbersome for a small agro dealer whose revenue are not even enough to be able to afford all these licenses. And not just about the cost of the license, but even the processes in acquiring the license. An agro dealer could be walking around those regulatory shops, regulatory authorities' premises for a considerable time, which then eats back on their time that they are supposed to commit to their business. So we are hoping that either they get single licensing or the association can be able to support the members to self-regulate and therefore reduce the bottlenecks of getting the certification. Tumefurahia sana umoja ambao umeonyeshwa na hiki kikundi, hasa tukizingatia kilimo ni uti wa mgongo wa kaunti hii, na cha msingi ni kuwa na pembejeo za kilimo bora zikiwa zinaweza kuwafikia wakulima. Na iwapo hawa wameungana pamoja, inamaanisha kuwa wataweza kuhika hifadhi zao. Kwa hivyo sisi tunafurahia sana kama kaunti na tunajitolea kuweza kusimama pamoja nao katika hali zao zote wanapoboresha kilimo katika kaunti hii. Well, Kwale County government has secured a land that will be used to construct a law court in Kinango to ensure court services are easily accessible for locals who track for a long distance to seek justice. Kwale Governor Fatuma Achani said that administration is ready to part with the judiciary in ensuring that locals get court services near them. She made the remarks during the official opening of Kwale High Court, with services that locals traveled to Mombasa to get being made available. Mombasa High Court Judge Ogla Sewe officially opened the High Court in Kwale and said the judiciary is ready to ensure citizens get services closer to their homes. Tumepata ardhi pale Kinango ambayo tunaendelea na mazungumzo na judiciary ili waweze kuweka kituo chengine ama koti nyingine hapo Kinango, ili wale ambao yule Mkwale ambaye anatumia shilingi 2,000 ama 3 kutoka Mbita kufika Kwale na kurudi, ama inabidi kama anakuja koti Kwale alale Kwale ndio kesho aende kotini, tupunguze ile safari ndefu, huduma ziende karibu na yeye. We will handle criminal matters, murder trials, basically. We'll handle succession matters from here.
The registries will be open from today. High Court also handles commercial and civil cases, yes, that are not land related. Na katika ile safari ya kupata hii mahakama, shirika la mawakili Kenya limekuwa ni mbele ya zile vitengo vingine ambavyo vimekuwa zikipigania kupata hii koti kuu. Kwa hivyo tunamshukuru jaji mkuu kupitia kwa majaji ambao wako hapa, haswa resident judge, kwamba hii safari inaenda kutimia. The Confederation of African Football President Patrice Motsepe is expected to announce the Africa Cup of Nations 2025 and 2027 hosts on Wednesday. The announcement will be made immediately after a CAF executive meeting at the Continental Football Governing Body's headquarters in Cairo, Egypt on Wednesday. CAF had awarded Guinea the rights to host the 2025 edition of the biannual tournament in October last year, but stripped the West African nation the rights due to lack of adequate infrastructure. CAF said they had received bids from Algeria, Morocco, and Zambia, plus a co-hosting bid from Benin and Nigeria for the 2025 finals. The 2027 finals have gotten bids from Algeria, Botswana, and Egypt, and are joined from East Africa countries of Kenya, Uganda, and Tanzania, titled the Pamoja East Africa bid. Well, that's a wrap for us right here on EBN News Desk. Thank you for keeping us company. We hope that you've been able to get up to speed on the latest making headlines across the country. Now, do join me tomorrow at 7 a.m. on Morning Live. We'll be talking about suicide awareness and prevention. This being the Suicide Awareness Month. What steps have we made to ensure that, we're reducing suicide cases as much as possible? So that will be the conversation for Wednesday morning on Morning Live. But for now, have a wonderful night. Be blessed.